I'm posting it on Facebook that we're already live. So hi everyone. I'm from Peru. I'm happy to meet everyone in this hangout. I'm just waiting for the people from Peru to get connected. Just letting everyone know that we're already here, waiting for them. Hi there, Travis. I'm happy to hear about you again. It's been 1 week since we're not together anymore. Hey, buddy, how are you? I'm great. I'm just happy and rocking. You know, this 2020 vision plan just works wonders. I'm so glad you just found it. You know, pal. It's the right way of doing it. Well, you know what? Sometimes all it takes is a simple plan, brother. Once we get a simple plan, that's all it takes. I know. You know, I've been having some discussions from people that make network marketing, and they felt that on other companies they feel like they're on a recruiting model, and whenever we do our 2020 vision plan, they feel like it's not recruiting anymore. It's actually actual recommendation of products, and they feel that it's kind of awesome. Yep. Good. Hey, good. Are we live already? We live? We are live. So far we're waiting to see if we've got any connects. Let me and turn on our Q&A here, see if we've got anybody here in the room with us. Doesn't look like we for the chat. Let me turn the chat on. Because on my phone I cannot check if there's anyone with us right now. I'm the only one that has a host link, so check the invites on. Okay, we've got some live viewers. Hola, welcome to our hangout tonight. Hola, bienvenidos al hangout de esta noche. ¿Cómo están? I am excited to be here with you, and I've got my good friend Sergio, who's here with us tonight. Hope everybody's having a fantastic Tuesday. Bueno, somos Travis y yo esperando que se conecten los demás. Muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Que tengan todos un lindo martes porque esto ya está por empezar. En verdad, estamos súper contentos de estar con ustedes. So if you're just joining us, hopefully you have connected to a leader, you've connected to some of the meetings that the leaders have been doing there in Peru, and you are implementing our 2020 vision plan. Bueno, si es que se han unido hasta ahora o ya han conectado con algún líder de Perú, alguno de los líderes del equipo New Age o Legacy acá en Lima, estoy seguro de que ya han oído hablar del plan 2020, la visión 2020. Yeah, we've had a fantastic response to the 2020 plan, and Sergio, why don't you give them some of the feedback that you're hearing from some of the people out there in the field? Claro, bueno, ya estamos implementando el plan 2020. En lo personal considero que es un plan súper interesante, ¿no? Al día de hoy, a través de este plan, yo he podido obtener 2 nuevos distribuidores y 3 nuevos consumidores. Es un plan que, sin lugar a dudas, funciona, ¿no? Y estamos muy ansiosos de poder terminar de compartir con ustedes todo lo que viene a ser la visión 2020, este magnífico plan que tenemos para ustedes. So tonight, what we're going to be talking about is the art of presenting and what you need, what you must have, what you must understand if you really want to be a gifted and skilled presenter. Bueno, hoy día vamos a hablar del arte de la presentación, de los pasos, la guía y las destrezas que tú necesitas para volverte un presentador eficaz, un presentador bueno, esa persona a la que tú puedes escuchar y dices, wow, tengo que iniciar esto, pero ya, esa persona impactante que hace bien esto. What we want to encourage everyone to do is to get all of your team members on these hangouts. I want you to promote these hangouts every Tuesday night. We're going to be doing some fantastic mentorship, and we want to bring the whole team together on these hangouts every single week. I want everybody to stay plugged in. Lo que queremos es que todos los martes puedan invitar a todos sus equipos a estos hangouts, ¿no? Queremos que esto sea la base por la cual este grupo crezca y que cada vez seamos más y muchos más, porque ese es un parte de un sistema duplicable que existe, ¿no? And if for some reason you missed the hangout, we will make sure that the leaders are able to get the link out to you so that you can watch the recording of the presentation. Y si por algún motivo ustedes han fallado en
en la intención de ver el Hangout por un tema de horario o lo que sea, es una fecha complicada quizá, lo que pueden hacer es darle clic al link más adelante. Estamos grabando todas estas conferencias para que las puedan utilizar de manera continua, a modo de aprendizaje continuo y constante. I'm gonna go on. I'm gonna turn on Periscope here in just a moment as well. I want everybody to. Yeah, I'm going to turn on Periscope here in just a moment as well, if I can get a good signal in here. It's important that the team knows we want them to promote this on social media. We want other teams seeing that we're doing this mentorship every single week. We want other teams talking about our 2020 vision plan and hearing how successful that it is. We want them to make a lot of noise, take pictures on their screen, tag each other. We want to create a lot of synergy among the team. Queremos iniciar a promover ese Hangout de la mejor manera posible. Queremos que sea una herramienta que nos, digamos, promover esos entrenamientos de tal manera que todo el mundo hable de la visión 2020, que todo el mundo escuche de la visión 2020, que la gente entienda lo eficaz y lo bueno o lo efectivo que es esta visión, que tomen fotos de estos entrenamientos, imágenes, grábenlos, promuévanlos, publiquen en Facebook luego del entrenamiento, cuéntenle a todos sobre lo bueno que es un entrenamiento y que esto sea una herramienta también, no solamente de herramienta de duplicación, sino que sea algo que nos permita también destacar frente a otras líneas, ¿no? Yep. Hey there, now, everyone on Periscope. If you're hearing us, this is Travis Flaherty and Sergio Puch live from Peru and from Phoenix, Arizona. I have my friend Travis Flaherty here. I'm his translator and I'm talking for him right now. You're talking in English. You're translating for me from English to English. That's right, Travis. I love it. You know I got my fans on your Periscope. Listen, we just went live on Periscope as well. I know that we've got a lot of our team members that are tuning in from Peru tonight. Hola, welcome for all of you that are here. It's great to hear you here. We're going to be doing a presentation, a little bit of a training, some mentorship for our Peru team tonight. But hola, everybody is welcome. Bueno, a todas las personas que están conectadas desde el Periscope, también bienvenidos. Este es nuestro Hangout de los martes a las 9 p.m. Es un entrenamiento que va a estar de aquí en adelante en todos los martes a las 9 p.m. Vamos a poder iniciar a compartir ese espacio con Travis, nuestro patrocinador y mentor. Así que bienvenidos los que se están enganchando y los que no, bueno, a seguir con la llamada. So listen, tonight, I get asked a lot, what does it take to be a skilled presenter? What do I need to do? What is the art of presenting? And that's what we're going to be talking about this evening. Muchas veces nos preguntan, oye, Travis, ¿cuál es el arte de la presentación? ¿Cómo puedo mejorar mis presentaciones? ¿Qué puedo hacer para impactar más en la gente? ¿Qué puedo hacer para que la gente me diga que sí? Y hoy día vamos a desenmascarar estos secretos de la presentación. You know, one of the first things that we must possess, if we're going to be a skilled presenter, is you have to have a life or death why. Wait a second, Travis. One of the things that you must possess, Sergio, if you really want to be a skilled presenter, if you really want to be able to move people, to connect with people at the heart level, you've got to have a life or death why. Miren, para que tú impactes realmente en la gente, tú tienes que tener un porqué que sea de vida o muerte realmente. El motivo número uno por el cual la gente realmente te va a escuchar es cuando tienes un porqué lo suficientemente fuerte para que ellos sientan que deberían escucharte. You know, it's interesting. When I first came into the network marketing industry about 10 years ago, my why was different than what it is today. Cuando Travis recién empieza en el mundo de las redes de mercadeo, su porqué no es el mismo que el que tiene ahora. You know, when I first started in the industry, my sole focus was, you know, just getting the bill collectors off of my back. I wanted to get the bill collectors off of my back. I wanted to, you know, I was trying to figure out
how to get out of debt because I had accumulated so much debt with our business going under. En el inicio, el porqué de Travis era simplemente salir de las deudas. Era un proceso en el cual él tenía que salir de las deudas que tenía. O sea, simplemente era sencillamente que todos los cobradores se alejen de su vida para que no lo molesten nunca más. Hoy en día el porqué de Travis es algo totalmente distinto. You know, for me, it was really just about feeding my family and finding another way for me to be able to provide. That was the key reason. That was my why when I first came into this industry. Did I lose you, Sergio? My translator, I think, just froze up on our Google Hangout. So hang on one second. He'll be right back in a moment. Hey, Sergio, you might want to turn off your camera just so that... Travis, you hear me, brother? Yeah, you might want to turn off your camera just so that your bandwidth isn't drawing. Am I freezing, brother? You were freezing a little bit. Oh, crap. Give me a second. I can hear you now. It's better now? Yeah, you're good. So, Sergio, what I was saying is, you know, when I first came into the industry, my primary focus was just on surviving, getting out of debt, trying to figure out how to feed my children at that point. That was really, for me, when I first came into the industry, that was my why. Ok, cuando Travis inicia en el negocio de las redes de mercadeo, si su primer porqué real era simplemente hacer que sus hijos puedan alimentarse, ¿no? Era simplemente la idea de que sus hijos, él tenía que mantener a su familia de alguna manera y tenía que sacarlos adelante. You know, today, my why has changed a little bit. And I actually sat down today and I wrote the word why on a whiteboard. It's actually sitting right next to me right here. You guys can see it. But I actually wrote the words why right down here on this whiteboard. Cuando Travis recién inicia, les comentábamos, ¿no? Que el porqué era uno, pero ahora que Travis hace redes de mercadeo, su porqué ha cambiado un poco y de hecho hoy día tuvo la oportunidad de sentarse y preguntarse a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Y de hecho lo apuntó en esa pizarra que tiene ahí atrás. To me, one of the primary reasons that I'm here in the network marketing profession is because I want to live life on my own terms. El motivo número uno por el cual él está en redes de mercadeo es porque él quiere vivir la vida en sus propios términos. Él quiere hacer su vida como le gustaría hacerla. I've never been good at taking orders. I've never been a good employee. Él nunca ha sido un buen empleado, él nunca le ha gustado obtener órdenes del resto, nunca le ha gustado ser mandado por alguien. And you know, I've always had a problem having somebody tell me that I had to be at work at 7 or 8 o'clock in the morning, that I had to take a lunch at 12 to 1 o'clock. For me, it didn't connect. I always had a problem with someone else setting my schedule, telling me when I needed to be somewhere and where I needed to be. Travis siempre ha tenido un problema con esas personas que te dicen, oye, tienes que estar en un lugar específico y tienes que ir de esta manera, tienes que ir así a esta hora, tienes que hacer lo siguiente. Travis es una persona que siempre le ha gustado vivir la vida como él quisiera vivirla, sin que alguien le diga cómo hacerlo. It didn't connect with me that somebody would buy me for a certain price. They would determine what my worth is based on an hourly wage or a salary, and then they would go out and they would sell my efforts retail. So they were buying my efforts wholesale and they were going out and selling my efforts retail. And I had a problem with that. Sentía que básicamente le compraban sus horas al por mayor. Él hacía el trabajo y es como si le estuviera vendiendo sus horas de trabajo al por menor a otro tipo de personas, ¿no? Sería que en realidad lo que él recibía por el trabajo que hacía no era incomparable en lo absoluto frente a lo que él hacía realmente por una compañía o por una empresa. Finalmente, sentía que el valor que él aportaba era mucho mayor frente a lo que le pagaban y creo que es algo que vivimos todos el día de hoy, ¿cierto?
Algunas veces nos contrata una compañía, nos pagan una miseria, algunos sí, algunos no, pero finalmente a veces tenemos la idea de que, oye, yo creo que valgo más, yo creo que me deberían estar pagando más por lo que hago. You know, Y, living life on my own terms for me is waking up when I'm done sleeping. por ejemplo, vivir en sus propios términos para Travis es simplemente despertarse cuando ya Living, terminó de dormir, no living porque tiene que ir a algún lado. Living life on my terms is being able to sit down with my children and have breakfast and take them to school every single day and not have to rush out to work. Es simplemente poder tomar desayuno con sus hijos y luego llevarlos personalmente al colegio sin tener que estar apurado porque tiene que ir a trabajar. Living life on my terms is being able to work with my wife, Summer, and be at home with her every day, to be with my best friend and to go and build something together. Es estar con su esposa todo el día y construir un negocio desde casa con ella, construir algo juntos. Living life on my own terms is, Sergio, is having my almost 4-year-old little boy follow me around the house all day long. He's my best friend, and learn, you know, pretend to be on phone calls, pretend to be doing presentations because he's learning what he sees. Es estar con su hijo en casa todos los días y hablar con él, enseñarle, estar de aquí para allá con él, en algunas cosas pretender que están haciendo llamadas por teléfono, porque finalmente él está aprendiendo todo lo que ve. You know, living life on my own terms means to be able to travel the world and create amazing life experiences with the people that I love and care about most. Y en realidad vivir la vida en sus términos es pasar tiempo con la gente que él quiere, enseñarle a hacer lo que hace bien y simplemente pasar tiempo con ellos cuando quiere, ¿no? O sea, no sin tener que preocuparse por nada más. You know, living life on my own terms means that I can come to Peru, and when I come there, I've got a family there, I've got friends there, and I have an opportunity to be able to sit down with one person after another and give them hope. Vivir la vida a su manera simplemente es ir a Perú cuando le dé la gana, saber que tiene una familia allá, acá, saber que tiene amigos acá y sentarse por 4 días con un promedio de 40, 50, 60 personas y decirles, oye, hay una esperanza ahí todavía para ti. There's nothing, I'm addicted to, you know, that feeling when you sit down with someone and, you know, they've given up hope. They've started settling in life. And when you can have a conversation with them and watch that twinkle in their eye, that hope, that dream come alive again, I'm addicted to that feeling. I love that feeling. Travis es adicto a esa sensación de cuando tú le hablas a una persona y llegas a ese punto en el que tú puedes realmente hacer que esa persona vuelva a soñar de nuevo, que vuelva a sentir de nuevo, que vuelva a decir, tengo la esperanza de poder vivir mis sueños de nuevo. Esa sensación de luz en los ojos, de brillo en los ojos que le dice, oye, aquí está mi esperanza. Travis es adicto a esa sensación y creo que muchos de nosotros también. You see, when it comes to presenting, if you're not in touch with your why, if you really haven't taken the time to write it out and read it every single day, you're going to have a hard time conveying your why to other people. Cuando no estás conectado con tu porqué real, vas a tener un gran problema en poder transmitir ese porqué a otras personas. Si no estás en contacto con lo que realmente quieres, no vas a poder transmitirle ese porqué a otros. And once you know why you're doing something and you're really connected to that why, it pushes you forward towards your greater purpose in life. Y una vez que sabes qué es lo que quieres, y estás conectado realmente con aquello que quieres, eso simplemente te empuja a un propósito más grande. It's what drives you to go do the work in network marketing. It's what drives you to go do presentations on your day off, after work, on the weekends. Tu porqué es aquello que te empuja a hacer más reuniones el día que ya estás cansado. Es el porqué que te empuja a incluso saliendo del trabajo, ir a hacer presentaciones. Es el porqué que te empuja a levantarte 1 hora más temprano
porque simplemente sabes que tienes que hacer algo más ahí, porque lo debes hacer. Once you know why you're doing something, Sergio, the next thing that you have to really understand is where you're going. You've got to have a very clear vision of the future. Y una vez que sabes por qué lo haces, tienes que saber a dónde estás yendo. Tienes que tener una visión clara del futuro, un a dónde voy a llegar, a dónde me va a llevar esto. Let me tell you a little bit about my vision, just so that you understand what a vision looks like. I have a vision to go empower 1 million people around the world to become thousandaires. Travis les va a contar ahorita cuál es su visión. Su visión es poder hacer que 1 millón de personas ganen más de $1,000 alrededor del mundo. If I can help 1 million people become thousandaires, if I can help them to create an extra $1,000–$2,000 a month, that will make a significant difference in those households. Si él puede hacer que más de 1 millón de personas ganen más de $1,000 o $2,000 al mes, eso definitivamente haría un cambio en la vida de esas personas, de esas familias. If I can help 1,000 people become, 1 million people become thousandaires, I'm also going to create 1,000 millionaires in the process for the people that dream big. Que en el proceso de crear 1 millón de personas que ganen $1,000, definitivamente, por consecuencia de esto, van a haber 1,000 personas que sean millonarios también. Zig Ziglar said it best. He said that if you help enough people get what they want, then you'll get what you want in life. Y Zig Ziglar dice que tú solamente vas a poder conseguir aquello que quieres si es que ayudas a otros a conseguir aquello que quieren. You know, and what I want most in life, truthfully, Sergio, is I want peace of mind. To me, peace of mind is priceless. Lo que trae simplemente es paz. Y para él la paz es algo que no tiene precio. You know, the peace of mind of waking up. I want you to imagine this for a moment. I want you to all this picture. Tomorrow morning when you wake up, you take a deep breath and you inhale all of the stress, all of the worry financially, you know, all of the adversity that you've had, challenges that you've had as a result of not being financially dependent. And you exhale. And when you exhale, you let go of all of that stress, all of that burden, all of that worry completely is gone. That's what peace of mind feels like. And to me, that's what I'm looking to accomplish in my life. Y el tipo de paz que busca Travis es esta sensación de ausencia, de estrés, de ansiedad. Ese momento en el que tú puedes simplemente respirar y decir, no tengo ninguna otra preocupación. Ese sentimiento en el que tú... Imagínense lo siguiente, ¿no? Si inhalaran todos sus problemas, todas las preocupaciones, todos los diferentes retos que afrontan día por día y de pronto los pudieran exhalar todos, ¿cómo se sentirían? Ese momento, ese tipo de paz es al que Travis quiere ostentar para su vida. Ese es su porqué. Quiere llegar a ese estado. You know, and part of that peace of mind for me is knowing that I can take care of my family, that I can, you know, donate money, I can make a difference in the world. To me, that's total peace of mind, completely worry-free financially, and have the ability to go out and make an impact in other people's lives. That's my vision. That's where I'm going. Y ese tipo de paz, en realidad, es saber que puede ayudar al resto con los demás, saber que él puede primero estar ahí para su familia, para sus amigos, que no tenga ninguna otra preocupación y que luego de no tener ninguna preocupación pueda ayudar a otros a llegar a donde él ha llegado. And you know what, Sergio, I would ask that those that are watching tonight really take some time to define why you're here. Why are you here on a Tuesday night? You could be out to dinner. You could be spending time with friends. You could be spending time with families. But I want you to really get in touch with your why, and I want you to get in touch with where you are going. Because you cannot present, you cannot connect, you cannot convey that vision to someone in a presentation until you have that fire within, until you are really connected to your why and where you're going. Y quiero que todas las personas que están conectadas esta noche se tomen un minuto de su tiempo para entender
¿Por qué están acá? ¿Por qué si podrían estar con la familia, con amigos, de repente haciendo alguna otra actividad? Quiero que piensen ustedes, no solamente por qué están acá, sino su por qué real, ¿no? De hecho, ustedes están acá por un motivo y quiero que se tomen un ratito para pensar, realmente estoy acá y eso tiene un porqué. Sure, yes. So once you're connected with your why and you're connected with where you're going, the next thing is you have to learn the art of connecting with others. Too many people think that their presentation is about the products or about the company or about the facts or about the compensation plan, and it's not. Y lo tercero que tienes que aprender es cómo conectarte con otros. Mucha gente cree que la presentación se trata del plan de compensación, se trata del producto, se trata de la industria, del momento. Y en realidad no, se trata de cómo puedes conectar tu oportunidad con otras personas. What it's really about is the person that you're sitting down with on the other side of the table. Y lo que importa realmente es cómo puedes conectar tu oportunidad con la persona que tienes al otro lado de la mesa. Anybody that's ever heard me give a presentation before I always start every single presentation, one-on-one presentation, three-way call, it doesn't matter, the same way. I always start by saying, tell me a little bit about yourself. Tell me a little bit about why you're here. Tell me why you're considering starting a home-based business. We can talk business in a few minutes, but first, I want to get to know you a little bit. Cada vez que Travis inicia una presentación de negocios, siempre le dice de la misma manera. Y es que lo primero que él hace, y lo recuerdo claramente, es que él se para frente a una persona y le dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero saber por qué estás acá. Quiero saber qué te trae acá. Quiero que me cuentes primero un poco de ti mismo. Antes de iniciar, quiero que me cuentes un poco de ti. So let's talk a little bit about how you connect with people for a moment. You know, it's interesting because I think our society has become so fast-paced that we are forgetting how to truly connect to others. Creemos que hoy día la sociedad ha avanzado de tal manera, con el tema tecnológico de repente, o hemos avanzado tanto a otros niveles que de alguna manera u otra hemos perdido la capacidad de conectarnos realmente con otras personas. You know, one of the first things, Sergio, when it comes to connecting is you have to be aware of other people's needs, of others' needs. Y cuando te tratas de conectar con otra persona, lo que realmente tienes que hacer es conectarte con las necesidades de otra persona. You know, noticing what's needed and doing what's necessary, it's not rocket science. So why do we constantly need to be reminded of this basic people skill? Saber lo que necesitamos y saber lo que hacemos, lo que debemos hacer, no es ciencia. O sea, en realidad tenemos que darnos cuenta de lo que realmente necesitan las personas. And the reason is because we get so busy, we get so wrapped up in our own goals, we get so wrapped up in our own agendas that we forget to stop and notice the people that are even around us anymore. Y el problema es que estamos tan pendientes de nuestras agendas, tan pendientes de nuestras cosas, de nuestras vidas, que a veces nos olvidamos de pensar de las personas que tenemos alrededor. You know, we've become a society that's so, focused on our phones, so focused on our computers, and so focused on, our own agendas and our own goals that we're forgetting to notice the people that are around us. And that's the number one thing when it comes to connecting, is to be aware of other people's needs. Y la sociedad ha cambiado tanto, estamos tan pendientes del celular, de la agenda, de la computadora, de nuestras cosas personales, que es fácil caer en la idea de no preocuparme por la vida de otras personas. Porque hay tanto de lo cual preocuparnos nosotros mismos que se siente como si conectarse con el otro ya fuera una habilidad que uno tiene que desarrollar y no algo que uno ya tiene y que hace efectivamente día a día. You know, it starts with the basic things, Sergio. When you're sitting in a car, are you aware of somebody that's waiting to cross the street?
Y eso comienza por cosas sencillas. Por ejemplo, cuando estás manejando un auto, ¿eres consciente o logras darte cuenta de que hay una persona que está por cruzar la calle? Do you stop long enough just to let that person pass? ¿Esperas para que esa persona pase, por ejemplo? Are you aware of the elderly person that might be in the elevator and let that person step out before you? ¿Eres consciente de esa persona que está en el ascensor y que de repente quiere ir hacia el otro lado? ¿La dejas pasar primero o no? When you get to the office in the morning, do you go straight for coffee and go straight into your office in the morning? Or do you take time to stop and comment on a coworker's haircut? Something simple, something easy. Cuando vas a trabajo en la mañana, ¿vas directamente a tu cubículo o vas directamente al café? ¿O te tomas el tiempo para de repente lanzarle un complemento o un cumplido? Por ejemplo, un trabajador, un amigo tuyo que se acaba de cortar el pelo, por ejemplo. Oye, qué chévere tu nuevo corte de pelo. ¿Te tomas el tiempo de hacer eso? Do you ever notice when you're in somebody's office, do you ever notice family pictures on their desk? Do you ever ask questions about, a coworker's family, or do you ever ask questions about outside interests? Cuando estás en la oficina de alguien, por ejemplo, y ves fotos de familia, ¿sueles preguntar por ellos? Here's my point. I know these are all just little examples, but here's my point. Do you do what's necessary to connect? Are you doing the little things? Are you paying attention to other people's needs? Are you doing what's necessary to connect with others? El asunto es, ¿haces lo necesario realmente para conectarte con otros? ¿Haces esas cosas chiquitas que en el día a día te servirían para conectarte con otras personas? Everybody has a story, and if you just stop long enough and take the time to listen, you might find it interesting. Miren, todos tienen una historia, y si tú te tomas el tiempo realmente para escuchar esa historia, créeme que la encontrarías interesante. You might find somebody that you can help. You might find somebody that can help you. Podrías encontrar a alguien a quien ayudar o podrías ser ayudado por alguien. When you take the time to be aware, when you take the time to notice those people around you, ¿Te tomarías el tiempo para ver esas personas que están a tu alrededor? ¿Te tomarías el tiempo para conocerlas un poco más? and do what's necessary, you'll be amazed at how easy it is to start connecting with other people. Si haces lo necesario, vas a ver lo fácil que es conectarte con estas personas. When it comes to working with people, the heart always comes before the head. Always. Cuando se trata de trabajar con personas, el corazón siempre va adelante. It's true whether you're speaking to a large audience, you're speaking to one person sitting down at a coffee shop, or even with your spouse. It's true no matter who you're talking to or how many people you're talking to. No importa con quién hablas, si hablas con tu esposa, si hablas con un distribuidor o si hablas con una audiencia de 600 personas. Si hablas con el corazón, las cosas cambian. I mean, think about it for a moment. Whenever you have heard a teacher or a speaker and you were captivated by what they were saying, think about how you react. If do you want to hear dry statistics? Do you want to hear a load of facts? Piensa en cuando estás escuchando a alguien hablar, a un orador, por ejemplo. ¿Tú quieres escuchar estadísticas o hechos o quieres escuchar a la persona que hay detrás? Or would you rather that speaker engage you with a story or a funny story or a joke? Which would you prefer, the facts and the statistics? Or would you rather have somebody share a story with you about their experiences or something funny?
¿Estarías más contento si es que te cuenta hechos, datos estadísticos o de repente si conecta contigo con alguna historia o con algún chiste o con alguna experiencia que haya tenido él en su vida? Listen, as leaders and as network marketing professionals, and that's what every single one of you are, what you have to understand is that if you want to be effective, you have to be able to connect with people. Lo que tienen que aprender ustedes como profesionales y como networkers profesionales es que ustedes tienen que tener o desarrollar la habilidad de conectar con personas. Why? Very simple. Because you have to touch them here in the heart before you ask them for their hand. You have to connect with their heart first. Porque, miren, antes de iniciar, ustedes tienen que poder conectarse con su corazón antes de poder pedirles algo al respecto. Tienen que conectarse con ellos a otro nivel. You can't move people to action before you move them with emotion. Solamente puedes mover a las personas a la acción si es que antes las has movido por emoción. And the best of leaders, the best leaders that I know, they work at connecting with others all the time. Whether they are talking to a large organization, whether they're talking to a small group, they're always connecting. Y los líderes de verdad son aquellos que logran conectarse con personas y con su organización y están en constante búsqueda de cómo pueden ellos conectarse con más personas. When we connect with people, when you take the time to get to know someone, when you take the time to be aware of other people's needs, what it does is it builds a bond, it builds credibility, and that credibility is something that you have to have before you move forward. Cuando te conectas con alguien de corazón, eso aumenta tu nivel de credibilidad, eso aumenta tu capacidad de influencia sobre ellos, eso aumenta la capacidad que tú tienes de influenciar en ellos. Es decir, tú estás en una posición de mayor credibilidad frente a ellos siempre, vas a ser más escuchado. So how do you connect? That's the question. And over the next 10 minutes, what I'm going to do is I'm going to give you some simple tips on how you can be better at connecting. And what I want everybody to do is I want you to get out your success journals. I want you to, if you don't have one, I want you to go and get yourself a success journal so that every single Tuesday when we have these mentoring sessions, you're writing these things down. And I want you to take notes like you're going to be teaching the same information to your team members. Entonces, quiero que cada uno se tome el tiempo de poder coger algo donde puedan escribir y que esto les sirva para que lo anoten siempre, para que esto lo puedan duplicar en sus organizaciones. De hecho, Travis y yo queremos que tengan un diario, una agenda o algo donde poder apuntar para que puedan duplicar esa información a las personas que no están acá o a sus equipos cuando tengan equipos un poco más grandes. Number one, you have to learn to connect with yourself before you connect with others. Antes de conectarte con el resto, tienes que aprender a conectarte contigo mismo. Esa es la número uno. You've got to have confidence in yourself. There's a saying, people don't take heed to an uncertain trumpet. What? There is a saying, and it's people don't take heed to an uncertain trumpet. Can you explain that? Yeah, what it means is that people will not follow people that are uncertain. You've got to be confident and be yourself, because if you don't believe in who you are and where you want to go, then other people aren't going to follow you either. So people don't follow an uncertain trumpet is the saying. La gente no va a creer en ti a menos que tú creas en ti. Eso es lo que Travis nos quiere decir. Nadie va a creer en ti si tú no tienes la capacidad de poder creer en ti mismo. You got to connect with yourself. You've got to believe. You've got to believe in you. You've got to believe that it's possible, that you can obtain everything that you want out of life. Because if you don't believe it, other people aren't going to believe it either. Si tú no crees en ti, la gente no va a creer en ti. De hecho, eso es
Eso es algo que está ahí por sentado, o sea, y se nota cuando tú crees en ti y cuando no crees en ti. Esa seguridad, esa confianza se nota desde el momento en el que dices algo. In October of last year, I was at GoPro, and a gentleman by the name of George Zalecki spoke there. En el 11 de octubre del año pasado, él estuvo en el GoPro y George Zalecki dijo esto. And I want to read to you a quote of exactly what he said. Nos va a leer una frase que dijo él exactamente. It says, "You'll never go beyond what you believe yourself to be." Nunca vayas más atrás de aquello que crees que realmente eres. Too many people are looking elsewhere for leadership rather than looking inside. La gente suele buscar liderazgo en otras personas antes de buscarlo en sí mismos. You've got to see yourself as the leader. You've got to see yourself obtaining the dreams that you have. You have to see yourself waking up and being completely in a state of peace of mind. You've got to believe that. Tú tienes que verte siendo exitoso. Tienes que verte en el estado en el que quieres llegar a ser. Ese estado de paz, ese estado de libertad financiera, ese estado de liberación total. Tienes que tener la capacidad de verte de esa manera, proyectarte. Number 2 is you need to communicate with sincerity. Openness and sincerity. Número 2, tienes que aprender a comunicarte con sinceridad. Tienes que tener esa sinceridad brutal. You know, network marketing is a beautiful industry, but it also attracts a lot of posers and a lot of phony people. El network marketing es una industria muy bonita, pero atrae mucha gente que trata de actuar como impostora. Be sincere, be authentic, be transparent, be open, be genuine. That's what people want in leadership. Be sincere, be authentic, be genuine, be open. That's what they're looking for. Sé genuino, abierto, auténtico, único. La gente busca eso en ti. Son cualidades que la gente busca en otros. Don't pretend to be something that you're not. You're good enough, just who you are. Don't pretend to be somebody else. Don't over-exaggerate how much money that you're making. Don't pretend to have things that you don't, because people can see through that. Just be you, be real. Solamente sé tú mismo, no pretendas no pretendas tener cosas que no tienes, no pretendas ganar más dinero del que realmente estás ganando, no pretendas ser un líder que no eres, no pretendas ser una persona que no eres, porque tú ya eres lo suficientemente bueno como para poder estar presumiendo de algo que no eres y que no tienes. Sé simplemente tú mismo. Tú vales más que todo aquello que estás diciendo que eres. Number 3, know your audience. It's probably one of the most important things that you can do as a leader is to know the person's name, get to know them, find out their history. Número 3, conéctate con tu audiencia, conócelos. Tienes que saber a quién te estás dirigiendo. Find out about their dreams. Find out if they're satisfied in life. Find out about their family. You want to speak to what they care about, not just what you care about. Tienes que entender qué cosas le importan a ellos, no solamente qué cosas te importan a ti. Para poder conectarte con otros, tienes que saber qué es lo que le importa a la persona que tienes al frente. Number 4, and this is very important, is to live your message. Practice what you preach. Y por último, deja un mensaje siempre. Practica aquello que predicas. When we live our message, that's where credibility comes from. Cuando dejamos nuestro mensaje, nuestra huella, ahí es donde la credibilidad entra en práctica. You know, don't be that person that's telling your team to get on these calls and hangouts when you're not willing to do it yourself. No seas esa persona que le dice a tu equipo o a su equipo, conéctate cuando no estás dispuesto tú a conectarte personalmente. Don't be the one that's encouraging your team members to bring new prospects to the meetings when you're not doing it yourself. No seas ese líder que le dice a su equipo, oigan, traigan nuevos prospectos
a la presentación cuando no eres tú el que los está trayendo. There's too many people that are out there that are willing to say one thing in front of an audience and then they do something totally different when they're not in front of someone. Hay mucha gente que está dispuesta a decir muchas cosas en tarima, pero cuando se baja de ella, no está dispuesta ni siquiera a hacerlas. And those people never last. Y esas personas no duran. The next one, I think we're on number 5, is to always focus on them, not yourself. La última cosa es enfócate en ellos y no en ti. If any one of you were to get into an elevator with me and we only were riding one floor and I only had a very short period of time and you asked me, what's the secret to good communication? What I would tell you is to make it about others. Si es que estuviéramos de repente en un ascensor y solamente nos queda un piso de distancia de la parada y tú me preguntaras cuál es la clave para hacer esto bien, simplemente te diría, la clave es hacer que esto se trate del resto, no de ti. In my opinion, that's one of the biggest problems of inexperienced leaders. Is that they want to make it about themselves. They want to make it about the company or the opportunity, but they fail to realize that it's about the person that they're sitting down with. Ese es un error que mucha gente comete, ¿no? Y es hacer la presentación en base a lo que ellos creen que es bueno y no acerca de la persona que tienen al frente. Insistimos, no se trata de la oportunidad del producto del negocio, se trata de cómo esto puede ayudar a esta otra persona. Number 6 is to believe in them. It's one thing to communicate to people because you think you have something important to say, but it's totally different when you believe that person has value. Y otra cosa es darle valor a las personas que tienes al frente. Cree en ellas. Dale la importancia necesaria. Que sientan que realmente crees en ellas y que te importan. People's opinions of us have less to do with what they see in us. Can you repeat that, brother? People's opinions of us have less to do with what they see in us. La opinión del resto está lejos de ser aquello que ellos ven en nosotros. Than what we can help them see in themselves. De lo que realmente podemos nosotros hacer que ellos vean en sí mismos. So let me repeat that again. People's opinions of us have less to do. They have less to do with what they see in us, and it has more to do with what we can help them see in themselves. Entonces, la opinión de los demás sobre nosotros está basada más en lo que nosotros podemos hacer para ayudarlos a ellos que en lo que realmente piensan de nosotros. You know, that's one of the biggest things that I do when I'm presenting is I'm always taking the time throughout my presentation to say things like, could you see yourself doing this? Por ejemplo, dentro de las presentaciones siempre nos damos el tiempo de preguntarle al prospecto, oye, ¿te ves haciendo esto? To obtain that goal that you have of earning $5,000 a month, would you be able to put together a list of 20 people that are successful, that are stable? Is that something you could do? Para obtener esos $5,000 más que necesitas al mes, ¿estarías dispuesto a hacer esa lista de 20 personas y hablarles? And the reason that I do that, Sergio, is because I want them through the presentation to understand when you're giving a presentation, what you have to understand is the person is not just evaluating your opportunity, they're asking themselves, could I do this? Could I be successful here? Tenemos que entender que cuando le presentamos esto a alguna persona, no solamente están evaluando la oportunidad en sí, sino si ellos se ven haciendo aquello que estamos haciendo nosotros con otras personas. And the last thing that I would say when it comes to connecting is
Offer direction and hope for a better future. Repeat that, please. Offer direction and hope for a better future. Ofrécele a la gente un lugar a donde ir y un mejor futuro. Your job is to simply show someone that you can help them obtain everything they want in life by joining you and by partnering in the plan that you're presenting. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder enseñar a la gente que por unirse a ustedes les pueden enseñar el camino para llegar o obtener de aquellas metas que ellos quieren llegar a obtener en sus vidas. There's 4 words that I want everybody to write down, and I want you to circle them, and I want you to highlight them. What? Can you repeat the last part, please, brother? Yeah, there's 4 words that I want you to write down, I want you to circle, and I want you to highlight. Hay 4 palabras que Travis quiere que nosotros subrayemos y que resaltemos. Stop selling and start serving. Dejen de vender y comiencen a servir. If you can do that, you're going to see a big difference in your business. Si ven esto, si logran hacer esto, van a cambiar el rumbo de sus negocios. Van a ver resultados distintos. Now, let's put that all together, what we just talked about tonight. Let's put it all together. Entonces, hagamos un resumen de todo aquello de lo que hablamos esta noche. If I go meet with someone and I sit down and I ask questions and I get to know them better. Entonces, comienzo juntándome con la gente, comienzo a conocerlos un poco y les pregunto, les digo que por favor me cuenten algo de ellos. I make it about them. I don't make it about myself. Hago la presentación en base a lo que ellos quieren, o sea, acerca de ellos, no de mí. And instead of talking about all the facts about my company, why not talk about why I'm here? Y en vez de hablar todos los hechos de la compañía y estadísticas, ¿por qué no hablar de ese por qué estoy acá? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? I joined this business because I want to live life on my own terms. Me uní al negocio porque yo quiero vivir mi vida a mi manera. I'm doing this business because I want to be able to travel the world and give my family, I want them to be able to experience that too. Y me uní a este negocio porque quiero vivir la vida de esta determinada manera y porque quiero tener la capacidad de vivir el mundo, de viajar por el mundo y hacer que mi familia pueda vivir esa experiencia conmigo también. I'm doing this business because I want to teach my children to pursue their dreams, to follow their dreams, instead of just going to work every day and building somebody else's future. Y quiero enseñarle a mi familia que ellos también pueden ir en busca de sus sueños, que ellos pueden salir adelante y conquistar sus sueños. And let me tell you what I'm going to do over the next 1 year or 2 years. Y quiero contarte qué es aquello que voy a hacer durante el próximo año, los siguientes 2 años. I'm going to build the largest team in Peru. Voy a construir el equipo más grande en el Perú. I'm going to build an army of leaders that want to go out and make a difference in the world. Voy a construir un ejército de líderes que van a estar ahí para cambiar el mundo. Eventually, we're going to build a team with 1 million people around the world. Y eventualmente vamos a construir un equipo con 1 millón de personas alrededor del mundo. And I'm not going to quit until it happens. No voy a renunciar hasta que esto suceda. And I'm inviting each of you, or I'm inviting you to come join me in my vision. Y te estoy pidiendo a ti que me acompañes en esta visión. I've had people say yes to me just based on me explaining my why and explaining what I'm going to do before I've even explained the opportunity. Hay gente que se ha unido a mi negocio simplemente por contarles mi por qué y qué es lo que voy a hacer
en el tiempo. Because my vision was so clear and they wanted to be a part of it no matter what it was. Sin contarles el negocio, sin contarles sobre la oportunidad, yo he logrado que mucha gente se una a mi negocio, simplemente por exponer mi por qué y qué es lo que voy a hacer para que eso suceda. When you can put it all together, your why, your vision, and you start connecting with people and making it about them, your business is going to go to an entirely new level. Cuando puedes conectarte con ellos de esta manera, simplemente vas a llevar tu negocio a un siguiente nivel. I'm going to close by saying this. I want each and every one of you that are watching this in Peru tonight. Vamos a terminar con esto de esta manera. Quiero que cada uno de ustedes que está aquí escuchando ese hangout el día de hoy, that we are building an army of leaders and that we will build the strongest team, not just in Peru, but that Latin America has ever seen. que estamos construyendo un ejército de líderes. No solamente vamos a ser el equipo más grande en Perú, sino el mejor equipo y el más grande en toda Latinoamérica. And I'm proud of each and every one of you guys because you guys are the pioneers, and it's the pioneers that they always write about in the history books. Y estamos orgullosos de ustedes porque ustedes son los pioneros de esto. Ustedes son los que están comenzando esto, son las bases de este crecimiento. Now, what I want you to do is I want you guys to implement this new 2020 vision plan that we've laid out for you. Y lo que queremos es que implementen este plan 2020 que hemos estado construyendo en el tiempo de aquí en adelante. You guys have a proven plan of success. It's up to you to execute it. Ustedes tienen ya un plan de éxito que está funcionando. Depende de ustedes simplemente implementarlo. And I believe in each and every one of you, and I believe that you have what it takes to go change your dreams here with this opportunity. Y ustedes tienen lo necesario. Tienen aquello que se necesita para que esto crezca y para que esto funcione. What I want everybody to do is I want everybody to go get all of their team members and make sure that they're back here on this training next Tuesday. Y lo que queremos que hagan es que el siguiente martes o el siguiente martes tengan a todos sus equipos listos. I want everybody a las 9 de la noche. I want you to post pictures of our mentorship tonight. I want you to be talking about our 2020 vision plan on social media. We want to create noise and excitement so that people want to know what is going on here with this team. Y quiero que en realidad posteen ese entrenamiento ahorita online. Quiero que le cuenten a todos, quiero que hagamos bulla a nivel redes sociales para contarle a todos de nuestros entrenamientos y de la visión 2020 que estamos teniendo en nuestro equipo. If you're all in, then I want you to show it to me tonight on social media. I want to see your excitement. I want to see your enthusiasm. And most importantly, I want to see it with your commitment to your business over the next 30 days. Quiero ver esto online, quiero ver a todos juntos conectados, quiero ver el entusiasmo online en redes sociales, quiero que esto se viva como una fiesta y sobre todo quiero ver el entusiasmo, el compromiso de ustedes en los próximos 30 días. That's all I've got for everybody tonight. I want to say thank you to everybody. A special thank you to Sergio for translating for me this evening. And a big shout out and congratulations to our newest Pearl, Iris. We're proud of you. And everybody make sure that you tell Iris how proud of her you are. Nuevamente, gracias a mí por la traducción. Pero sin antes mencionar las felicitaciones nuevamente a Mili, nueva perla del equipo, ya una semana con el perla, la sigue rompiendo, la sigue avanzando, estamos súper orgullosos de tenerte aquí en nuestro equipo. All right, Sergio, until next time, my friend, I'm signing off. You guys take care. What is it? What is it? Buenos noches, right? Is that good night? Good evening? Good night, brother. Yeah, buenas noches, everybody. Good night. We'll talk to you soon. Talk to you soon. Bye bye. Gracias a todos.